Muchas gracias por la invitación que nos hace el Instituto para la Diplomacia Cultural y la oportunidad de estar presente en este foro anual, de intercambiar experiencias con una convocatoria tan selecta y de presentar ante ustedes las bases de un modelo de relación entre bloques de integración regional generado desde la perspectiva parlamentaria, como es el caso de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. Meine Damen und Herren, leider spreche ich kein Englisch, daher werden wir mit Übersetzung arbeiten. An erster Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass das ICD mir die Möglichkeit gegeben hat, heute hier anwesend. Tenemos un problema, solo yo pensé que iba a traducir al inglés. ¿Ah? Era al alemán. Al alemán. Dijeron al inglés. Bueno, ok. What do we do? Nobody speaks Spanish. Yeah. Inglés, ok. Gracias. Bueno, es parte del problema cultural del que hablaba el diputado. Ja. Nein, man hat mir gesagt ins Deutsche, nicht ins Spanische. Nicht ins Englische, das ist das Problem. Und ich spreche Englisch, aber nicht flüssig genug. Ich kann You can do it. Wir können es vielleicht zu zweit versuchen. But you have a text. Sollen wir es zu zweit versuchen? Ich bin Dolmetscherin, wir können ins Englisch aushelfen. Ja. Si lo tratamos de hacer entre los, porque yo soy traductora, hablo un poco de inglés, algunas palabras que no. Bueno, intento. Well, Can you open this channel, Guillermo? Here? Okay, that's good. I'm going to try to make it in English with her help because I'm not fluent in English. I'm fluent in German. So, well, the first thing is I want to thank the ICD for the opportunity to be here in this annual forum and to interchange experience with such a wonderful public, and to present you the model of relations between different integration blocks, but from a parliamentarian perspective, as it is the Parliamentarian Assembly Europe, Latin America. Comencemos puntualizando que los modelos de integración regional generan instituciones que trascienden las fronteras de los estados, con el objeto de resolver o canalizar los dilemas y las negociaciones a los que conducen estos procesos. Así, desde el modelo más flexible, representado por el intergubernamentalismo o bilateralismo, hasta el modelo multilateral más ambicioso representado por la Unión Europea. Se adoptan soluciones institucionales que proveen canales deliberativos, representativos y de toma de decisiones. I want to begin saying that there are models of regional interaction that form institutions that go beyond the frontiers from the states, and they have the object to resolve problems or negotiations that are Let me take over this. Okay, let's start saying that there are models of regional integration that are generating institutions that are going beyond the borders of the states with the goal of resolve and canalize the pro-issues and the negotiations that lead this process. So, from a more flexible model represented by an intergovernmental or bilateral to the multilateral, more ambitious, represented by the European Union, we can adopt institutional solutions that are enabling channels, representatives, and for decision making.
La creación de la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamérica en noviembre del año 2006 supone una apuesta decidida por la adopción de mecanismos multilaterales de negociación y toma de decisiones entre las regiones europeas y latinoamericanas como una forma de poner en práctica la asociación estratégica birregional adoptada por el conjunto de Estados miembros. The creation of an assembly, parliamentary assembly, Latin America and Europe, between Latin America and Europe, EuroLat, in November 2006, has been a decided bet for the adopting multilateral mechanism for negotiating and decision making between the European region and the Latin American region. As a way to put in practice the strategic bi-regional association adopted by all of their members. En el marco de esta asociación estratégica birregional, en el marco de esta asociación se considera que América Latina, en su estado actual de bloques subregionales, puede ser tratada como un bloque unitario, cohesionado y de manera paralela a la Unión Europea. Este aspecto se manifiesta en la forma cómo se compone la Asamblea EuroLat. Su integración, la integración de la Asamblea se compone de dos componentes, el europeo y el latinoamericano, ambos con el mismo número de miembros, otorgando a esa composición un concepto de equilibrio y simetría. Sin embargo, hay que aclarar que mientras el componente europeo tiene un claro anclaje unívoco con el Parlamento Europeo, el componente latinoamericano desagrega en su interior a los subcomponentes regionales que cuentan con parlamentos como el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento del Mercosur. The framework of this association of bi-regional strategy, bi-regional, considers that Latin America, in its actual state of sub-regional blocks, can be treated as a one whole block, in a parallel way as the European Union. From this point of view, it shows that from this point of view, we have composed the Assembly EuroLat. We could compose the Assembly EuroLat, considering the European Union to be the same that the Latin American bloc. This integration is configured by its two components, the European and the Latin American, respectively. Both components has the same number of members, which give to this composition the concept of balance and symmetry. Nevertheless, we must make clear that the European component has a clear link to the European Parliament, and the Latin American component is not linked to its sub-components in a parallel form, or to their sub-regional blocks, which has a parliament that is above national, supranational. So there are four parliaments, the Parliament Andino, the Parliament Latinoamericano, and the Parliament Central American, and the Parliament of Mercosur. So if you want, I can repeat the concept so it will be more clear. Okay. The idea is that this regional cooperation, in this regional cooperation, there is the same treatment of the European Union and this Latin American association. Somehow the members are the same, and there will be like a balance between the two blocks. Although the European side is directly linked to the European Parliament, and the Latin American side depends on the four different parliaments that are supranational, but not in a one whole component, if I understood well. Thank you.
El funcionamiento de la Asamblea Europa-Latinoamérica es muy especial, muy particular, al punto que ha traído una creciente atención de medios políticos, académicos y diplomáticos. The function, I will go a little bit shorter. So, Okay. the structure of the Eurolat Assembly is very particular, and it has attracted the attention of politicians, academic, diplomats, and media. Las sesiones plenarias de este Parlamento tienen una periodicidad anual y conducen a la adopción de resoluciones sobre diversos temas de la agenda, particularmente aquellos sobre los que trabajan las comisiones permanentes de Eurolat. Sessions of this entity are held one time every year, and they lead to the adoption of resolutions about many topics in the agenda, specifically those related to the permanent commissions. El rol de las comisiones consiste en emitir informes en que recomiendan la adopción de medidas o políticas en áreas temáticas bajo su jurisdicción. Las comisiones son 3, de asuntos políticos, de asuntos económicos y de asuntos sociales. There are 3 commissions, one that is taking care of the political affairs, another one economical affairs, and another one social affairs. The role of these commissions is to publish reports where they are recommending adoptions or measures or measures, political measures in this frame of work. Los temas más frecuentes tratados en estas resoluciones son 4 megatemas y sus consecuentes derivaciones: migración, seguridad, crecimiento sustentable e integración regional. The most important topics that are discussed and that the resolutions are referred to are the following: migration, security, sustainable development, and regional integration. Todo ello en el marco de un concepto eje, como es la gobernabilidad democrática, definida como una fórmula donde la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales son interdependientes, se refuerzan mutuamente y constituyen los principios básicos de la Asociación Estratégica Birregional. All these measures are built in the framework of a concept of the framework which is the democratic governance, which is defined as a democracy, which is defined in the values of democracy, development, respect to human rights, to fundamental freedom, and all this is directly related to the measures that are adopted. So they are, and those are the basic principles of this association, bi-regional association. Aparte de las sesiones plenarias, en las que el objetivo es emitir resoluciones sobre la base de los informes o propuestas que elaboran las comisiones permanentes o los grupos de trabajo que analizaremos más adelante, se celebran reuniones preparatorias del resto de los órganos de la Asamblea Eurolat, los que van preparando los documentos, informes y propuestas que se tratarán en el Pleno de la Asamblea. So we have talked before about these plenary sessions, and besides that, where the goal is to make these resolutions about the topics that we spoke before. But we are going to analyze this later on. But apart from that, there are work groups, and there are many meetings that are taking place in the rest of the organs that belongs to the Eurolat. Those that are preparing documents, reports, and proposals that the plenary sessions will study. Tenemos una mesa directiva con 14 miembros, 7 europeos, 7 latinoamericanos, que se reúne varias veces al año y fija los temas del debate
Lo mismo establece las 3 comisiones permanentes, quienes a través de reuniones periódicas elaboran los proyectos y propuestas para ser votadas en el Pleno, en las comisiones donde realmente se desarrolla el debate legislativo entre latinoamericanos y europeos. We have a directory board, which is formed by 14 vice presidents, 7 from Latin America and 7 from Europe. This advisory board is, this directory board is celebrating many sessions along the year, and they are taking care of the topics that will be discussed in the agenda. And they are also deciding what are the most important themes to be discussed and to be determined for the commissions. Also, the 3 commissions, permanent commissions, are taking periodic meetings. Since they are the ones that are really elaborating projects and proposals sorry, I need to really understand a little bit better all. Can you perdone, solo puede, o sea, son 7, son una mesa directiva. Sí, son una mesa directiva, 7 europeos, 7 latinoamericanos, fijan la agenda para el plenario y además lo que van resolviendo las 3 comisiones permanentes para ser sometido a consideración del plenario. Okay, so there's a directory board with 7 components from Latin America and 7 from Europe, and they are the ones that are defining the topics that are going to come to the agenda and also the main themes that are going to be discussed in the plenary session. Además hay 2 grupos de trabajo, uno reglamentario y otro de carácter político y permanente dedicado especialmente al tema de la migración. Esta Comisión de Migración ha desarrollado un trabajo sustancioso, fijándose como meta desarrollar las bases para el establecimiento del Observatorio Euro-Latinoamericano sobre Migración. There are 2 groups, work groups in Eurolat. One that is dedicated to the regulamentary functions, and the other one more to the political affairs that are focused on the topic of migration. This has been developed with a very with a very meticulous work, and has the goal to the priority goal to develop a frame of to establish. This has the objective to establish the rules of migrations between Europe and Latin America. So let's say to establish how is this migration going to be regulated between Europe and Latin America. So this is one of the most important topics that are taking care. That's why there is a specific group of work. One is taking care of the political affairs, the other one of the regulamentary issues. Migration. Next page. Okay, sorry. Asimismo, durante las sesiones plenarias se otorga un espacio privilegiado para un diálogo de los parlamentarios con las organizaciones ciudadanas, gremiales, funcionales o locales del país o de la región sede. Also, during these parliamentary the plenary sessions, we are establishing a specific time frame where a dialogue between parliamentarians, there's a dialogue, they are enabling a dialogue between the parliamentarians and the civil society organizations. So to make sure, from the region, yeah. Esta instancia, sí. No, go, sorry. Esta instancia de diálogo ha cobrado creciente interés y amplia participación, pues constituye una oportunidad privilegiada para establecer un contacto y una retroalimentación directa con las comunidades organizadas que cada vez cobran mayor protagonismo social. De esta manera, los parlamentarios escuchan y comparten las demandas y aspiraciones ciudadanas en los más variados ámbitos.
So this instance or this dialogue that is being established between civil society and parliamentarians has now become a really important affair of a big interest for everyone, as it's really enabling civil society to have a more direct role in the measures that are taken. So taking into consideration what civil society needs. Sorry, could somebody from my team bring me a glass of water? Agua. Thank you. Acá. Take. No, please. Sorry. Thank you. Gracias. Bien. Las agendas temáticas de trabajo de la Asamblea Parlamentaria Eurolat tienen un carácter dinámico y se va adaptando a las prioridades temporales de cada continente. Así, por ejemplo, tópicos como la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, el empleo digno para mujeres y jóvenes, la prevención de desastres y el libre comercio justo y equitativo, entre otros, han coexistido en la preocupación temática con los temas más permanentes como son los efectos de la globalización, las crisis financieras y los desafíos que conllevan las corrientes migratorias. So the agenda of the assembly is really depending on the most important priorities of each continent at every moment that these topics are being considered. So some of the topics that are right now like being considered as important are the fight against the drugs traffic, Yeah. the organized crime, the employment for women and young population, disaster prevention, and free markets, fair and balance. Sorry, I don't know this term in English. Just and fair, just markets. There are other topics that are more that are always taking into consideration, which are the effects of globalizations and the economical crisis. And so those are the challenges that are also related to migration that we were talking about before. So the topics that I mentioned before, drug traffic, organized crime, employment for women and young population, and the prevention of disasters are the topics that right now are kind of on the spotlight. And then there are other topics that are always being one of the priorities, which is two studies, which is the effects of globalization and financial crisis, because they're directly related to migration. En la agenda del futuro, la Asamblea Parlamentaria Eurolat propicia el establecimiento de una zona euro-latinoamericana de asociación global para el año 2015 en los ámbitos político, económico, comercial, social y cultural con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible para ambas regiones. If we think about the agenda for the future, the Parliamentary Assembly Eurolat is going to enable or establish a Euro-Latin America zone of global association that is planned for no later than 2015 in the political, economical, market, social and cultural areas, with the goal to make sure that there will be a sustainable development for both regions. Esta aspiración viene a constituirse en la profundización del proceso de integración regional y a convertirse en una instancia de aplicación práctica de todos los acuerdos suscritos en este ámbito. Esta idea fue reiterada en el mensaje que la Asamblea Parlamentaria Eurolat entregó a la primera cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, Unión Europea, celebrada en enero del presente año en Santiago de Chile. This goal is directly related to the wishes of establishing regional integration, and that and to be
that there will be a practical application of all the agreements between subscribed between Europe and Latin America in the frame of Eurolat. This idea was repeated in the message of the Parliamentary Assembly Eurolat in the first summit of Latin American states of the Caribbean, CELAC, and the European Union, which was celebrated in January of this year in Santiago de Chile. En esta misma perspectiva, la Asamblea Parlamentaria Eurolat impulsará la adopción de la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y Seguridad, que sobre la base de la Carta de Naciones Unidas permita suscribir conjuntamente propuestas políticas estratégicas de seguridad y para la paz. In the same perspective, the Parliamentary Assembly Eurolat will adopt the Chart Latin American for Peace and Security, in the frame of United Nations charts will enable to subscribe these two charts, these proposals for politics, security and peace. Para concluir con esta presentación, podemos decir que la Asamblea Parlamentaria Eurolat representa la institucionalización de las relaciones parlamentarias duraderas entre Europa y América Latina. To conclude with this presentation, we can say that this Parliamentary Assembly Eurolat represents the institutionalizations of the relations between the parliaments, the parliamentary relations between Europe and Latin America in a long-term basis. Esto representa una creciente influencia de la llamada diplomacia parlamentaria en las relaciones internacionales y en las relaciones interregionales. This represents an important and growing influence of the parliamentary diplomacy in international relations and interregional relations. Este fenómeno es de carácter universal y ciertamente constituye un auténtico signo de los tiempos, por lo que debe ser seguido con interés por todos los actores políticos, económicos y sociales. This phenomenon is of a universal character, and it's really a sign of our time. So it should be followed, but with interest from the political side, economical and social side. So. Los aspectos que quedan por perfeccionar para la Asamblea Parlamentaria Eurolat está en primer lugar la profundización de los vínculos con la sociedad civil que busca de manera creciente espacios y canales de expresión de sus demandas. Among the different aspects that they want to improve is to enable more connection between the parliamentary association and the civil society organizations. So to say that it will look for more space and more channels for civil society to express their needs. Por eso es que a la cumbre de jefes de Estado, CELAC y Unión Europea, hemos resaltado el fortalecimiento de la sociedad civil euro-latinoamericana y el establecimiento de mecanismos adecuados, abiertos, participativos y democráticos que permitan canalizar la opinión ciudadana. So we have enabled more channels where the civil society can express their needs to the parliamentary association, and so to take into consideration for future measures. Y en segundo término, la Asamblea también ha propuesto a los jefes de Estado la intensificación de los esfuerzos destinados a fortalecer un diálogo en materia de ciencia y tecnología a fin de construir un verdadero espacio Unión Europea-América Latina de innovación y conocimiento.
there's also a big effort from the assembly to sensibilize executive power of the region and the summit of CELAC European Union to make a very strong effort for improving dialogue also in the fields of science and technology. So we will really build a real space, European Union, Latin America, of innovation and knowledge. And thank you very much for your attention. It's a very special conference. It's very difficult to translate. And thank you very much for everything. And especially to you. I'm sorry if I was not amazing, so I just, if anyone has a doubt, maybe we can clarify like on the spot like this. So I'd say like just, I don't know if it was really understand because it's the first time I was reading it, so I'm sorry. But if you have any doubt, maybe it's the moment to... It was great. Yeah. Yes.